Third question is, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, once will be approved for sale. So what is the question means? A box of oranges. Let's take one box naga full oranges ava. ಅರ್ಧಾಗ randomly selected oranges drawn without replacement. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 oranges drawn ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಒಯ್ದು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. If all the 3 oranges are good, then the box is approved for sale. ನಾವು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೋ 3 oranges ಗುಡ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಸೇಲಿಗೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವು ನಾವು 3 ತೊಗೊಂಡು ಆರೆಂಜಸ್ನಾಗ ಒಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. Find the probability that a box containing 15 oranges. A box containing total 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad. 15 orangesದಾಗ 12 good ಇದ್ದು 3 bad ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ once will be approved for sale. So let's take three events G, E, F and G. So total oranges equal to 15. Total oranges 15 and good oranges in the box 12. Good oranges equal to 12. In this question we use a multiplication theorem. So what is the multiplication theorem? Let E, F and G are events. So we use probability of E intersection F intersection G equal to probability of E into probability of F by E into probability of G by with respect to EF. So we find out let E be the event of total oranges. Let E be the event of total oranges equal to 15. So we find out the probability of E. Probability of E equal to total oranges means number of favorable outcomes are 15. Total number of outcomes. So total number of outcomes is 15. Number of favorable outcomes. What are the good oranges? 12. So 3 4s, 3 5s, 4 by 3. Probability of E is 4 by 5. And F be the event. One orange is drawn. Total oranges. Total good oranges left. Total good oranges. Total good oranges left. ಟೋಟಲ್ ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟವ್ರಿ 15 ಅವ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾವೆ, 15 - 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್. ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟವ್ರಿ 12. ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ 12 ಇದ್ರಾಗ 1 ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ 12 - 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11. So probability of F equal to with respect to E.
probability of F with respect to E is 14 and 11 divided by 14. So G be the event. Second orange is drawn. Second orange is drawn. Second orange is drawn. Probability of, so we find out total oranges left. Total oranges left. Total oranges left. ಈಗ 14 ಉಳ್ದಾವ. 14ದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೀವಿ ಒಂದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾವ್ರಿ? 14 minus 1 equal to 13. Good oranges left. Good oranges left. ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದು ನಮ್ಗೆ? 11 ಅವ ಟೋಟಲ್. 11ದಾಗ 1 ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದೆವಂದ್ರೆ 10 ಉಳ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಏನು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? 10 by 13. We find out the probability of E intersection F intersection G. We write it. Probability of E intersection F intersection G equal to probability of E into probability of F by E into probability of G by with respect to E into F. So we put the value of probability of E. What is the value of probability of E? Probability of E is 4 by 5. Probability of E value is 4 by 5 and probability of F by E is 11 by 14. We write it. Probability of E intersection F intersection G, write as it is. Probability of E value is 4 by 5 into probability of F by E is 11 by 14. 11 by 14 into probability of G by with respect to EF is 10 by 13. 5 ones are 5 twos are and 2 ones are 2 sevens are 13. So 11 into 4. 11 into 4, 44. And 13 into 7, 91. 4 divided by 91. So what is the question? A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. ಏನದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ದಾಗ ಆರೆಂಜಸ್ ಅವ. ಅರ್ಧಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೀವಿ? 3 ಆರೆಂಜಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅದು ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವಾಪಸ್ ಇಡ್ಲಾರ್ದೆ. ಇಫ್ ಆಲ್ 3 ಆರೆಂಜಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್, ಅವ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡು 3 ಆರೆಂಜಸ್ ಗುಡ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಅರ್ಧ ಒಂದರೆ ಆರೆಂಜಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 15 ಆರೆಂಜಸ್. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? 15 ಆರೆಂಜಸ್ ಅವ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ 12 ಗುಡ್ಸ್ ಅದ ಆರೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಬ್ಯಾಡ್ ಅವ. ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್, ಲೆಟ್ 3 ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ E, F and G. Total oranges in a box is 15. Good oranges is 12. ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟವ ರೀ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ? 15 ಅವ. ಅರ್ಧ 15ದಾಗ ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟವ? 12 ಅವ. ಬ್ಯಾಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟವ? 3 ಅವ. ಸೊ ಲೆಟ್ E, F and G ಆರ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್. Probability of E intersection F intersection G equal to probability of E into probability of F by E into probability of G by EF. So E be the event of total oranges. ಈಗ E, F, G 3 events ತೋತೀವಿ. E ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟವ? 15. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ probability of E. ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟವ? 15 ಅವ. ಅರ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 15 ಅವ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟವ ರೀ? 12 ಅವ. ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ 12. 12 by 15. 3 4s 3 5s. ಸೊ probability of E ಏನು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? 4 by 5 ಬಂತು.
ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈಗ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬೈ ಇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬೈ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಫ್ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ ಒನ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್. ನಾವು ಒನ್ ಆರೆಂಜ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟವ ರೀ? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ 15 ಅವ. ಒನ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೀವಿ. 15 ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟವ? ಟೋಟಲ್ 12 ಅವ. ಅರ್ಧಾಗ ಒನ್ ಆರೆಂಜ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೀವಿ. 12 ಮೈನಸ್ 1 11. ಎಫ್ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಒನ್ ಆರೆಂಜ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೋಣ. 14 ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಅವ. ಇದ್ರಾಗ 11 ಆರೆಂಜಸ್ ಗುಡ್ ಅವ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇ ಏನು ಬತ್ರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ ನಮ್ಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ 14 ಅವ. ಇದ್ರಾಗ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ? ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ 11 ಅವ. ಸೊ 11/14 ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬೈ ಇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಬೈ ಇ ಎಫ್. ಜಿ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್. ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೆಂಜ್. ಈಗ ಒನ್ ಆರೆಂಜ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟವ ನಮ್ಗೆ? 14 ಅವ. ಈಗ 14ದಾಗ ಒನ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ 13. ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ 11 ಅವ. ಅರ್ಧಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು? 10 ಉಳಿತು. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ ರೀ? 13 ಅವ. ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 10. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ 13, ಇದ್ದಾಗ ಗುಡ್ ಆರೆಂಜಸ್ 10. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಸಿಕ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬೈ ಇಂಟು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಬೈ ಇ ಎಫ್. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ರೀ? 4/5 ಅದ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬೈ ಇ ಏನದ? 11/14 ಅದ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಏನದ? 10/13 ಅದ. ಸೊ ಈಗ 5 1s ಇದು 5 1s 5 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 1s 2 7s. ಸೊ 11 ಇಂಟು 4 44. 44 ಇಂಟು 1 44. ಸೊ 44 we write it. And 13 into 7 91. 44/91. Answer is 44/91. Fourth question is, a fair coin and unbiased die are tossed. Let A be the event, head appears on the coin, and B be the event, 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. What is the question means? If we tossed a coin and a die, what is the A event? Let A be the event of head appears on the coin. ನಾವು ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಡೈ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿವಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಎ ಏನಿದ್ದಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದ ಇವೆಂಟ್ 3 ಆನ್ ದಿ ಡೈ. ಎ ಇವೆಂಟ್ ಏನದ? ಒಂದು ಹೆಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಯಿನ್ ಮ್ಯಾಗ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಿ ಇವೆಂಟ್ದಾಗ 1 ಡೈ 3 ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅವ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಡೈ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ? 1 2 3 4 5 6 ಬರ್ತದೆ. ಕಾಯಿನ್ದು ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೇಲ್ ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಿಯರ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಕಾಯಿನ್ಲಿ? 2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಮ್ಮಿ? ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಬಂದದ. ಡೈಲಿ 1 ಬಂತು, ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಬಂತು, ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ 3 ಬಂತು, ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ 4 ಬಂತು, ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ 5 ಬಂತು, ಹೆಡ್ 6. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಏನಾಯಿತು? ಹೆಡ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ, ಒಂದು ಡೈ ಶೋ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಟೇಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೇಲ್ 1, ಟೇಲ್ 2, ಟೇಲ್ 3, ಟೇಲ್ 4, ಟೇಲ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ 6. ಇವೇನ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೀವಿ? ಒಂದು ಕಾಯಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡೈ ಟಾಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟವ? 6 + 6 12. Total sample space equal to 12. Let A be the event, head appears on the coin.
So let A be the event. Head appears on the coin. A event ಏನಾಗಿರ್ತದ ಹೆಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಯಿನ್. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಹೆಡ್ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏದು ಇವೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಇವೆಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಡ್ ಯಾವ ಶೋ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾವ ಇದು. ಸೊ H1, head 2, head 3, head 4, head 5 and head 6. So let E B be the event 3 on the die. A event daga head show ಮಾಡದಿರಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್. B event daga let B be the event. B be the event 3 on the die. ಒಂದು 3 ಇರ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದು ಡೈ 3 ಇರ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಒಂದು ಹೆಡ್ 3 1 ಬರ್ತದೆ, ಟೇಲ್ 3 1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F. So we find out the probability of E and F. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಏನದ, probability of A and B ಅದ. ನಾವು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B. So we find out the value of probability of A and probability of B. Probability of A equal to A event ಏನದರಿ, ಹೆಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಯಿನ್. ಎಷ್ಟವ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ ನಮ್ಗೆ 6 ಅವ. 1 2 3 4 5 6. Probability of A equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes. So number of favorable outcomes 6 divided by total sample space ಎಷ್ಟವರಿ 12. 6 by 12. 6 1s 6 2s. Probability of A ಏನು ಬಂತು 1 by 2. So we also find out the value of probability of B. Probability of B equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes. So let be the event 3 on the die. Total number of favorable outcomes is 2 divided by total outcomes 12. 2 1s 2 6s. Probability of B is 1 by 6. Probability of A intersection B equal to A intersection B wherever is the common part of H3 T3 ಇಲ್ಲ A ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ 1 ಅದ. ಸೊ A intersection B equal to 1 by total sample space 12. Then formula probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B. So what is the value of probability of A intersection B is 1 by 12 equal to probability of A is 1 by 2 into probability of B is 1 by 6. So 1 by 12 equal to 1 by 2 into 1 by 6 1 by 12. So 1 by 12 equal to 1 by 12. So these are the independent event. We write it. These are independent events.